sigue siendo bastante pobre, así que voy a cambiar a inglés. I feel very privileged to be invited to take part in this Reformation Day conference. Me siento muy distinguido, privilegiado de ser invitado a tener parte en este día de la Reforma, en esta conferencia. Especially this year in 2017. Especialmente en este año, 2017. For as we said, this is the 500th anniversary of that one event Porque como ya hemos dicho, este es el 500 aniversario de un evento that can be said to have truly marked the beginning of the Protestant Reformation. que se puede decir que marcó de verdad el principio de la Reforma protestante. For it was on the 31st of October, 1517, Fue el 31 de octubre de 1517 that the German monk Martin Luther que el monje alemán Martín Lutero nailed a series of 95 theses or propositions clavó una serie de 95 tesis o proposiciones to the door of the Castle Church in Wittenberg. en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg. This was the first shot Este fue el primer disparo in a battle that would redefine the gospel en la batalla que redefiniría el evangelio along biblical lines, según los principios bíblicos, rescuing it from all of the man-centered baggage rescatando el evangelio de todo ese bagaje antropocéntrico that had over the centuries accumulated in the medieval church, que a través de varios siglos se había acumulado en la iglesia medieval, obscuring the biblical message of justification by faith alone. obscureciendo así el mensaje bíblico de la justificación y solamente la fe. It would also redefine the church along biblical lines. Eso también redefiniría la iglesia según las pautas bíblicas, Stripping away all of the accoutrements that had built up over the centuries, quitando todo aquello que había oscurecido a través de los siglos, into an intricate hierarchy that placed a mere man as the infallible head of the church. todo aquello que se había desarrollado en una intrincada jerarquía que había colocado al hombre como la cabeza infalible de la iglesia, Rather than the ascended Christ ruling by his Holy Spirit. más bien que enfatizar al Cristo ascendido como cabeza, como gobernante por medio de su Espíritu Santo. And as we saw in these lectures just 3 years ago, Y como vimos en las conferencias de hace 3 años, the Reformation truly changed the world. la Reforma verdaderamente cambió el mundo. The Reformation changed the world not only ecclesiastically, La Reforma cambió el mundo no solamente eclesiásticamente, but also politically, sino también en el área de la política, economically, en el área de la economía, aesthetically, en el área de la estética, educationally, en la educación, vocationally, en la vocación, scientifically, científicamente también, and familially. y en la familia. And while there were many historic events, Y aunque ha habido muchos eventos históricos many factors that comprised the Reformation, y muchos factores que se unieron todos ahí en la Reforma, that one event that got the ball rolling, el evento que hizo rodar la pelota and that we are celebrating this Reformation Day, y lo que estamos celebrando en este día de la Reforma was Luther's 95 theses fueron las 95 tesis de Lutero on the 31st of October 1517. del 31 de octubre en 1517. The central issue in the theses themselves El tema central de las tesis was the Roman Church practice of selling indulgences.
Era la práctica de la iglesia romana de vender indulgencias. You may remember our discussion of indulgences back in 2006. Ustedes pueden, los que estuvieron entonces, pudieron recordar nuestra discusión sobre las indulgencias que tuvimos en el año 2006, when we concentrated on Martin Luther. donde en las conferencias nos centramos en Martín Lutero. I guess that was more than 10 years ago, wasn't it? Eso ya fue hace más de 10 años, ¿no? Luther was not the first to fight against the corrupt idea of indulgences. Lutero no fue el único en luchar contra la idea corrupta de las indulgencias. In the early 15th century, John Huss preached against indulgences. A principios del siglo XV, Juan Hus predicó también contra las indulgencias, which at that time were being used as a means of funding the Pope's war against the King of Naples. que en aquel entonces las indulgencias estaban siendo usadas para financiar la guerra del Papa contra el rey de Nápoles. And even before that, in the 14th century, E incluso antes de ese siglo, en el siglo XIV, John Wycliffe wrote his treatise against indulgences. Juan Wycliffe escribió su tratado contra las indulgencias. Yet neither of these had the widespread, world-changing influence of Luther. Sin embargo, ninguno de estos tuvo una influencia amplia que cambiara el mundo como lo tuvo Lutero. Indulgences had their beginnings in the Crusades Las indulgencias se comenzaron a usar en el tiempo de las cruzadas and sprang out of the penitential system. y surgieron del sistema penitencial. The Crusaders would leave their wives behind, of course, Los que iban a las cruzadas, los que se involucraban en las cruzadas, por salir tenían que dejar a sus esposas en casa, but they would take their mistresses with them. pero se llevaban a sus amantes. And so to get forgiveness before they went, Así que para obtener el perdón de sus pecados antes de irse, they would ask for an indulgence. entonces ellos iban a buscar indulgencias, compraban indulgencias. Well, the Pope said that certain of the saints lived holier lives than they really needed to. Bueno, el Papa enseñó que ciertos santos, ciertas personas vivieron vidas más santas de lo que ellos en realidad necesitaban. They had more merit to their credit than they needed. Así que tenían por eso muchos más méritos para ellos, para su crédito, de lo que necesitaban. They had performed what was called works of supererogation. Ellos realizaron así lo que fue llamado obras de supererogación. That is, works done above and beyond what was required by God's law, Es decir, obras hechas sobre y más allá de lo que la ley de Dios exigía, that earned a reward. que merecían entonces una recompensa. So there was sort of a pool of righteousness. Así que entonces había como un depósito de justicia Or a bank of merits o un banco de méritos that Christ and the saints had been making deposits into, que Cristo y los santos habían estado depositando ahí. and the Pope had the automatic teller card. Y el Papa tenía la tarjeta automática de ventas. So, yes, he said, I can give you a certificate of indulgence. Así que el Papa decía, sí, yo te puedo dar un certificado de indulgencias, For sins you haven't even committed yet. incluso para los pecados que todavía no cometes. And the system grew and grew. Y ese sistema creció y creció. People found it easier to pay money La gente encontró que era más fácil pagar dinero than to beat yourself in penance que uno mismo realizar la penitencia or to say hundreds of prayers. o hacer cientos de oraciones. They also liked the idea of buying indulgences for their dead loved ones. Así que también les gustó la idea de comprar indulgencias para sus seres queridos que ya habían muerto.
to shorten their stay in purgatory. para acortar de esa manera su estancia en el purgatorio. So the church quickly found that this was a very good way to make a lot of money. Así que la iglesia pronto se dio cuenta que esta forma era una forma muy buena de hacer dinero. Well, the Pope wanted to build St. Peter's Cathedral in Rome, Así que el Papa quiso edificar la Catedral de San Pedro en Roma and he sent out officials to peddle indulgences to bring in the money. Así que envió a oficiales para vender indulgencias con el propósito de que trajeran dinero en efectivo. One zealous salesman who came to Germany was a man named Johann Tetzel. Uno de los vendedores más celosos que llegó a Alemania fue Juan Tetzel, He was a Dominican born at Leipzig, un monje dominico que nació en Leipzig, who began preaching and peddling indulgences in 1501. que comenzó a predicar y a vender indulgencias en 1501 He became rather famous and popular. y se volvió por eso famoso y popular. His travels brought him closer and closer to Wittenberg. Sus viajes vendiendo indulgencias lo llevaron cada vez más cerca de Wittenberg. He had his catchy little jingle that he would say, Él tenía una cancioncita muy pegajosa "As soon as the coin clinks in the chest, que decía, así tan pronto como la moneda cae en el cofre, the soul flies up to its heavenly rest." un alma sale volando al cielo, a su descanso celestial. Tetzel proudly boasted that he had saved more souls from purgatory by his letters of indulgence Tetzel se jactaba que él había salvado más almas, había sacado más almas del purgatorio a través de sus cartas o indulgencias, than had St. Peter by his preaching. de lo que había hecho San Pedro a través de su predicación. He said that he had enough merit from the Pope Él decía que tenía muchos más méritos del Papa, that he could forgive you incluso que hasta podía perdonarte, if you had committed adultery with the Virgin Mary, incluso si hubieras cometido adulterio con la Virgen María. and that he had enough merit Y decía que tenía suficientes méritos to forgive more sins than Christ died for. para perdonar más pecados, incluso de los que por los que Cristo murió. And it was just that shameless blasphemy Y fue esta blasfemia vergonzosa that made Luther so angry. que hizo enojar a Lutero. And here Tetzel was by 1517, Y entonces Tetzel estaba por 1517 peddling his indulgences at the very gate of Wittenberg. vendiendo indulgencias en la puerta misma de Wittenberg. It is told that Luther was one day helping a drunk out of the gutter, Se dice que una ocasión Lutero estaba ayudando a un borracho que estaba ahí cerca o a un lado del canal de drenaje, and admonished him about the sin of drunkenness. y lo amonestó acerca del pecado de la embriaguez, But the drunk said to him, pero le respondió el borracho: "Oh, don't worry, Father, I'm okay. no te preocupes, padre, yo estoy muy bien. You see, I have this indulgence Dice, mira, aquí tengo una indulgencia for any sin that I might commit. por cualquier pecado que pudiera haber cometido. So I am taken care of." Así que ya está prevenido. Luther saw as clearly as day Lutero vio tan claro como el día that the people he loved que la gente que él amaba were being deceived into eternal perdition. estaban siendo conducidos a la perdición eterna. So he went back to his cell in the tower of the Black Cloister, Así que cuando regresó a su celda en la torre del claustro, he took up his pen tomó su pluma and wrote down 95 propositions. y escribió 95 proposiciones.
95 statements summarizing what he felt was the truth about indulgences. Que eran 95 declaraciones que resumían lo que él creía que era la verdad acerca de las indulgencias. Then about noon on October 31st, 1517, Así que cerca del mediodía del 31 de octubre de 1517, he nailed them to the door of the castle church in Wittenberg. clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. He had not intended to cause a national stir. Lutero no tenía la intención de causar un revuelo nacional. In fact, what he did was not at all unusual. De hecho, lo que hizo, clavar las 95 tesis, no era un acto extraño. It was common practice to post there items that you wanted to present for public debate. Era una práctica común poner, por ejemplo, estos documentos cuando querías presentar un tema para debate público. He wrote in Latin, Escribió las 95 tesis en latín, so most of the citizens would not even have understood. así que la mayoría de los ciudadanos no podrían haber entendido ese documento. But someone noticed the significance of what Luther was saying. Pero alguien se dio cuenta de la importancia de lo que Lutero estaba diciendo. It was a very large All Saints' Day crowd, Había una multitud muy grande porque era el día de todos los santos. and they translated them into German, Y tradujo esas 95 tesis al alemán, as well as other languages, así como a otros idiomas también. printed them and circulated them. Las imprimió y las hizo circular. Within 2 weeks, they were famous throughout Germany. En el lapso de 2 semanas, estas 95 tesis ya eran famosas por toda Alemania. You see, while Wycliffe and Huss had both opposed indulgences so much earlier, Pueden ver, hermanos, que mientras Wycliffe y Huss también se habían opuesto a las indulgencias mucho tiempo antes que Lutero, in God's providence, Luther's work had something that theirs did not. en la providencia de Dios, la obra de Lutero tenía algo que no tenían los anteriores. The movable type printing press, La imprenta de tipos móviles, invented by Johannes Gutenberg in 1450. inventados por Juan Gutenberg en 1450. So in 4 weeks, the mass-printed theses were all over Western Europe. Así que en 4 semanas las tesis impresas masivamente estaban por todo el occidente de Europa With a devastating effect. y con un efecto devastador. The sale of indulgences plummeted. La venta de las indulgencias se desplomó, se vino abajo. Luther had hit hardest and hit first Lutero había golpeado de manera dura y primero, golpeó duro y primero, at a very sensitive area of the Roman Church, en el área muy sensible de la iglesia romana, its wallet. su cartera. The archbishop who had sent Tetzel out El arzobispo que había enviado a Tetzel and stood to earn a share of his profits y que estaba esperando sus ganancias, did not like it. no le gustó eso. He sent a copy of those theses to Pope Leo X in Rome, Así que le envió una copia de las 95 tesis al Papa León X en Roma, who at first did not think it was much of a big deal. que al principio no le dio mucha importancia a esto, pensó que no era un gran problema. He simply asked the general of the Augustinian order to advise that German monk to keep his mouth shut. Él simplemente le pidió al general o al que era el director general de la orden de los agustinos que le aconsejara a aquel monje alemán a que mantuviera la boca cerrada. A Roman Catholic professor named John Eck opposed Luther. Un profesor católico romano llamado John Eck o Juan Eck se opuso a Lutero And he answered him in a pamphlet. y le contestó en un panfleto, en un folleto. Martin answered this with another pamphlet, Martín Lutero le respondió a su vez con otro folleto and then the battle was on. y entonces ya estaba en camino la batalla. It was the issue of indulgences that got the ball rolling.
Fue este tema entonces de las indulgencias la que puso a rodar el balón. But that issue was by no means the heart of it. Pero este tema de ninguna manera era el corazón del asunto. The heart of the Reformation was summarized El corazón de la Reforma se puede resumir succinctly in the 5 solas. Se puede resumir sucintamente en las 5 solas. Those 5 slogans or mottos of the Reformation. Esos 5 eslogans o 5 lemas de la Reforma. Sola Scriptura, Solo la Escritura, where the Roman Church had over the centuries compiled a grand body of authority, donde la Iglesia romanista había a través de los siglos acumulado una gran cantidad de autoridad in the decisions of popes and councils and canon law, en las decisiones papales, en los concilios, en la ley canónica, so many interpreters of truth. Tantísimos intérpretes de la verdad. The Reformers cut through all of that clutter Los reformadores cortaron a través de todo este desorden by insisting that the only authority for the church's faith and practice was the Scriptures. insistiendo que solamente la autoridad para la fe de la Iglesia y la práctica de la Iglesia eran las Escrituras. And Scripture is its own interpreter. Y que las Escrituras son su propio intérprete. Scripture must be the guide and judge of our teaching. La Escritura debe ser la guía y la juez de nuestra enseñanza, Not church tradition. y no la tradición eclesiástica. Sola gratia, El segundo de los lemas es solo la gracia, grace alone. la gracia solamente. Our redemption owes nothing, Nuestra redención no le pertenece a nadie, absolutely nothing, absolutamente nada. to ourselves. Nuestra redención no nos pertenece absolutamente nada a nosotros. God did not redeem us Dios no nos redime because of anything in us, por algo que haya en nosotros, but we are saved by grace alone. sino que somos salvos solamente por gracia. Do we do good works? ¿Hacemos buenas obras? Of course we do. Por supuesto que sí. In thankful response to God's mercy. Las hacemos en una respuesta agradecida a la misericordia de Dios, Not to merit anything from God. no para merecer nada de Dios. And even the best works E incluso las mejores obras that we do, que hacemos, even those are still only by God's grace. esas también son solamente por la gracia de Dios. Nothing in my hands I bring, Nada que yo traiga en mis manos, simply to thy cross I cling. simplemente de tu cruz me tomo. Sola fide, Sola fide o solo la fe, faith alone. solamente la fe. Here is the crux, as we saw before, of the issue of our justification. Aquí está la cruz, como hemos visto antes, o el punto crucial del tema de nuestra justificación. The Roman Church certainly believed in justification by faith. Ciertamente la iglesia romanista creía en la justificación por la fe. Yes, they said, you are justified by faith, Sí, decían ellos, sí, but eres justificado por la fe, not faith alone. pero no solamente por la fe, Faith and works. sino por la fe y las obras. No, said the Reformers. Los reformadores dijeron, no, As we saw before, you are justified as an act of God. como vimos antes, tú eres justificado como un acto de Dios, By the imputation of the righteousness of Christ. a través de la imputación de la justicia de Cristo. And that justification is appropriated to the believer Y esa justificación es apropiada o se apropia el creyente by faith alone. solamente por la fe. Solus Christus, Solo Cristo, Christ alone.
Cristo solamente. Not Christ and me, No se trata de Cristo y yo, not Christ and the bishop, no se trata de Cristo y el obispo, or the pope, or the priest, o del papa o los sacerdotes, not Christ and works, no se trata de Cristo y las obras, no other mediator, no hay otro mediador, no other means, no hay otra forma, no hay otro camino, no other way. no hay otros medios. This is the foundation. Este es el fundamento, So simple, tan sencillo, and yet so difficult for people to accept, y sin embargo tan difícil que la gente lo acepte, because it strikes at the heart of our pride. sino porque este golpea directamente nuestro orgullo. God himself, Dios mismo, very God of very God, Dios verdadero de Dios verdadero, became man without sin, se volvió hombre pero sin pecado, and lived the life of obedience that we could not live, y vivió la vida de obediencia que nosotros no podríamos, and died the death for sin that we could not. y murió la muerte por el pecado que nosotros no podríamos haber hecho, To be the substitute for his people, para ser el sustituto de su pueblo, Christ alone. solamente Cristo. If 1/10,000th of my redemption depended on me, Si una 10,000ª parte de mi redención dependiera de mí, then I could never be saved, entonces nunca podría haber sido salvo, for it is Christ alone. porque la salvación es solamente por Cristo. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. If there is but one phrase that best characterizes the doctrinal imperatives resulting from the Reformation, Si existe una frase que mejor caracterice a los imperativos doctrinales resultantes de la Reforma, it is Soli Deo Gloria. es este: solo a Dios la gloria. To God alone, glory. La gloria sea solamente para Dios. Everything that exists Todo lo que existe exists for God's glory alone. existe solamente para la gloria de Dios. Everything that God does, Todo lo que hace Dios He does for His glory alone. lo hace solamente para su gloria. And everything that man Y does todo lo que el hombre hace ought to be done for the glory of God alone. debe ser hecho para la gloria de Dios solamente. Not for ourselves, No para nosotros mismos, not for the church, no para la iglesia, not for the state, no para el Estado, not even for others. ni siquiera para los demás. For our every action, No, cada acción nuestra, our every thought cada pensamiento nuestro needs to conform to that which not only honors our Creator, debe ser conformado no solamente aquello que no solamente honra a nuestro Creador, but glorifies Him sino que también lo glorifica as Creator, Sovereign, and Redeemer. como Creador, como soberano y como Redentor. In a day when the main concern, even in the church, seems to be, what's in it for me? En una época cuando la principal preocupación, incluso en la iglesia, parece ser ¿qué hay para mí? Actualmente, pensando en nosotros. The answer to that question is very plain and very simple. La respuesta para esa pregunta es muy sencilla, muy clara. We just don't always like the answer. No siempre nos gusta la respuesta. From both the Old Testament, Del Antiguo Testamento, in Ecclesiastes 12:13, Eclesiastés 12:13, and from the New Testament in 1 John 1:7 through 3:24, y del Nuevo Testamento, 1 de Juan 1:7 al capítulo 3, versículo 24. we hear but one central truth. No escuchamos sino una sola verdad central. It's all about God, Todo se trata de Dios. not me. No se trata de mí. We are to see God, Debemos ver a Dios. obey God, Debemos obedecer a Dios. glorify God Y debemos glorificar a Dios in every aspect of our life. en cada aspecto de nuestra vida. As Abraham Kuyper famously said, Como
el dicho famoso de Abraham Kuyper, como Abraham Kuyper dijo, there is not a square inch in the whole domain of our human existence no existe un centímetro cuadrado en todo el dominio de la existencia humana over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine! de la existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no exige, dice, mío. What a God we serve! Mira, ¿a qué Dios servimos? Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. These were the central issues Estos eran los temas centrales of that Reformation de aquella reforma, that really got its momentum que realmente fueron el impulso from the one act of the monk with the hammer on the 31st of October, 1517. que resultaron de aquel acto de un monje que clavó las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. And while I needed to give you that brief background on the German Reformation, Y en tanto que necesito darles a ustedes este breve contexto de la Reforma alemana, Luther's not going to be the focus of our conference this year. Lutero no es el centro, no va a ser el centro de nuestro tema, de nuestra conferencia este año. It's like you go to the store and they say, or you read the ad and it says, here, come buy this car. And then you get there and that car's not there and you go to buy this little car. Es como cuando vas a una tienda y entonces ves los carros y entonces dices, compra este carro, y dices, no, voy a comprar este. So, all of that introduction of Martin Luther to bring you to Calvin. Así que toda esta introducción que he dado acerca de Lutero es para que lleguemos a Calvino. Because on this 500th anniversary, the beginning of the Reformation, we're going to turn our eyes in another direction to another reformer, John Calvin. Porque en este aniversario 500 del principio de nuestra reforma, más bien vamos a colocar nuestra vista en otra dirección, a otro reformador, a Juan Calvino. While Luther may have gotten the ball rolling, so to speak, Para decirlo de esta manera, si en tanto que Lutero fue el que puso a rodar la reforma, the truth is that the Reformation in Germany was not really as thorough as it was in Switzerland. la verdad es que la reforma en Alemania no fue realmente tan completa como lo fue en Suiza. Some of you may remember that 10 years ago we examined the Swiss Reformation and particularly Zwingli's contribution to that. Probablemente algunos de aquí se acuerdan de que hace 10 años examinamos la reforma suiza, And the, especialmente la contribución de Zwingli. and the Swiss Reformation was, in fact, a more thorough application of the Reformation principles to the church. Y la reforma suiza fue de hecho la más completa aplicación de los principios de la reforma a la iglesia. But the full flower of the Swiss Reformation Pero el completo florecimiento de la reforma suiza was really attributable not only to the Swiss Zwingli, es en verdad atribuible no solamente a Zwinglio, but to that Frenchman who made his home in Geneva, John Calvin. No solamente al suizo Zwinglio, sino al francés que hizo de Ginebra su casa, Juan Calvino. Johann Tangelder compares Luther and Calvin, and he says this: Juan Tangelder compara a Lutero y a Calvino y dice lo siguiente. Calvin was indebted to Luther. Calvino estaba en deuda con Lutero. He repeatedly showed his deep respect for Luther without feeling duty-bound to withhold criticism of some of the teachings. Repetidamente Calvino mostró su profundo respeto para Lutero sin sentirse por ello obligado a no criticarlo en algunas de sus enseñanzas. Of Luther, in which he was in disagreement. En que Calvino no estaba de acuerdo con Lutero.
He recognized Luther as a special servant of God. Calvino reconoció a Lutero como un siervo especial de Dios. He called him an excellent ambassador for Christ. Lo llamó un excelente embajador de Cristo. Both of them had mastered Latin, Ambos dominaban el latín, yet neither of them used Latin exclusively. aunque ninguno de los dos usó de forma exclusiva el latín. Each one of them composed an important part of his writing in his mother tongue. Cada uno de ellos compuso una importante parte de su obra escrita en su lengua materna. Consequently, to both men, Consecuentemente, ambos personajes, a large percentage of their writings una gran cantidad de sus escritos remained mutually inaccessible. permaneció mutuamente inaccesible, es decir, Lutero no conoció material de Calvino y Calvino no conoció mucho material de Lutero. Calvin broke with Rome and joined the movement which had already been in existence for more than 15 years. Calvino rompió con Roma y se unió al movimiento que ya había estado por existencia con más o menos 15 años. And had already made Europe feel its groundswell. Y ya había hecho sentir su impacto en toda Europa. Luther did not break away from Rome. Lutero no quería romper con Roma, He was rather driven out. más bien fue expulsado. He was excommunicated after being called to retract. Lutero fue excomulgado después de haber sido llamado a que se retractara. Calvin, who began writing nearly 20 years after, Calvino, que comenzó a escribir unos 20 años después, did not have to face the question of separation. no tuvo que enfrentar la cuestión de la separación. The breach was already a fact. Ya la separación era ya un hecho. He simply knew that Rome persecuted Lutherans. Él simplemente sabía que los romanistas perseguían a los luteranos. It is true in many respects. There is no difference between Calvin's ideas and that of Luther. En un sentido es verdad, o en muchos respectos es verdad, que no existe diferencia entre las ideas de Calvino y las ideas de Lutero. But it is not true that he is only a duplicate of Luther. Pero no es verdad que Calvino sea simplemente un duplicado de Lutero. Calvin had Luther as a starting point, Calvino tenía a Lutero como el punto de inicio, and without difficulty he remained loyal to his great predecessor. y sin ninguna dificultad permaneció leal a su gran predecesor. But at the same time, he also surpassed him. Pero al mismo tiempo también lo superó. And so we come to consider the Reformation of John Calvin. Y así entonces es como llegamos a considerar la reforma de Juan Calvino. And as we do that, we'll be using this 5-point outline. Y al hacerlo, entonces estaremos usando este apropiado bosquejo de 5 puntos. Considering the man, Consideraremos al hombre, his theology, a su teología, his literature, su literatura, his city, su ciudad and his influence y su influencia, that is still to this day felt around the world. que hasta este mismo día se siente en todo el mundo. So I will present to you the 5 points of John Calvin. Así que les presento los 5 puntos de Juan Calvino. And I think it's probably a good time for a break, wouldn't you say? Okay, we come now to our first point of John Calvin, and that is the man. Vamos al primer punto de los que he mencionado, y este primer punto es Juan Calvino, el hombre. Born July 10th, 1509, Juan Calvino nació el 10 de julio de 1509 at Noyon, France. en Noyon, Francia. Calvin came on the scene 25 years after Luther and Zwingli. Juan Calvino apareció en escena 25 años después que Lutero y Zwingli. He came from a family that was involved in the church, Vino de una familia que ya estaba involucrada en la iglesia, but did exhibit a certain anti-papal bent. pero que ciertamente mostró una inclinación antipapal. His father was the apostolic secretary to the Bishop of Noyon, Su padre fue el secretario apostólico
del obispo de Noyon. the fiscal procurator of the county, Fue el procurador fiscal de su condado and was friendly with the local high society. y estaba en relaciones amistosas con la alta sociedad local. After Calvin's mother died, Después de que murió la mamá de Calvino, John Calvin was quite young, Juan Calvino era muy pequeño todavía, his father married again, su padre se casó nuevamente encountered financial problems, y tuvieron problemas financieros and was excommunicated from the church, y fue excomulgado de la iglesia, perhaps on suspicion of heresy. quizá bajo sospecha de herejía. He died in 1531 after a long illness, Murió en 1531 después de una larga enfermedad and would have been denied a Christian burial y se le negaría la sepultura cristiana except for his son Charles, who pledged to stand surety for his father's bad debts. si no fuera por su hijo Carlos, quien se comprometió a pagar o a ser fiador de todas las deudas impagables de su padre. That's the same Charles Es ese mismo Carlos who was chaplain of the cathedral, que fue capellán de la catedral, but became a heretic or infidel, pero que se volvió hereje o infiel and was excommunicated in 1531, y que fue excomulgado en 1531 and died 6 years later. y murió 6 años después. His other brother Antoine Su otro hermano, Antoine, was also a chaplain, también era capellán, but left Romanism for the evangelical faith, pero abandonó el romanismo en pro de la fe evangélica and with his sister Marie, y con su hermana Marie followed Calvin to Geneva in 1536, siguió a Calvino a Ginebra en 1536, where Antoine ran a bookstore donde su hermano Antoine dirigía una librería and gained some prominence in Genevan society. y alcanzó a tener cierta prominencia en la sociedad de Ginebra. The reformers loved their books. Los reformadores aman sus libros. Another of Calvin's relatives in his hometown was Pierre Robert, Otro de los familiares de Calvino en su pueblo natal fue Pierre Robert, who went Protestant some years before Calvin, quien se volvió al protestantismo poco antes que Calvino, algunos años antes que Calvino, and studied with Martin Bucer in Strasbourg, y que estudió con Martín Bucero en Estrasburgo, before joining Farel in Neuchâtel antes de que se uniera a Farel en Neuchâtel, and publishing a French Bible in 1535. y publicó una Biblia en francés en 1535. Martin Bucer, you may remember, was won to the Protestant cause Martín Bucero fue quizá ustedes se acuerdan, fue ganado a la causa protestante. where? ¿Dónde? ¿Se acuerdan? At the Leipzig debate between Luther and Eck. Sucedió eso en el debate de Leipzig, en el debate entre Lutero y Eck. So Calvin came from a family background that was already in some ways at odds with the papacy. Así que Calvino viene de una familia con un contexto en el que ya había en algunas maneras, o ya estaba en alguna manera en desacuerdo con el papado. His father at first wanted him to have a career in the church, Al principio su padre quería que Calvino tuviera una carrera eclesiástica. and so when John was 12, he got his first chaplaincy. Así que cuando Calvino tenía la edad de 12 años, logró obtener su primera capellanía. And his second when he was 18. Y su segunda capellanía la obtuvo cuando tenía 18 años. It was a bad custom, but a common one. Esta era una mala costumbre, pero era muy común. Where a father would secure a church office for his son, Cuando un padre quería asegurar a su hijo un oficio eclesiástico, which would bring in a steady income, lo cual le generaría ingresos
estables. Some of the money he would use to hire someone to actually do the work. Parte de ese dinero que obtenían de esas capellanías podría ser usado para pagar a alguien que hiciera el trabajo. And he'd put the rest in his pocket. Y el resto se lo embolsaban. Pope Leo X, for instance. Por ejemplo, el Papa León X, He got a church office when he was 7. él obtuvo un oficio eclesiástico cuando tenía 7 años. He was made archbishop when he was 8. A los 8 años fue nombrado arzobispo. And cardinal deacon at 13. Y a los 13 años fue nombrado cardenal diácono. It was not long before he had another bishopric. Y no pasó mucho tiempo antes de que obtuviera otra obispado. As well as 26 other offices, Y otros 26 oficios. each of them bringing in a salary. Y cada uno de ellos significaba un ingreso. Now, Calvin later resigned both chaplaincies, Más tarde, Calvino renunció a las 2 capellanías. but when he was young, Pero mientras fue joven, his money did enable him to finance his education. este dinero que obtenía de esas capellanías le ayudó a financiar sus estudios. He began his studies at the local house of Mtro Comenzó sus estudios en la casa local de los Mtro and took to the books quite well. y se llevó muy bien con los libros, le gustaban los libros. He started studying for a career in the church, Así que comenzó a estudiar una carrera eclesiástica. but his father soon learned that lawyers make better money than churchmen. Pero su padre pronto se dio cuenta que la abogacía hacía mucho mejor dinero que el oficio eclesiástico. So he wanted John to take up the law, Así que quiso entonces que Juan estudiara leyes, which he did, lo cual hizo and continued in that wish until his father died. y continuó estudiando en tanto hasta que su padre murió. He went to Paris to study, Él se dirigió a París para estudiar and there he received the best education available in his day. y ahí recibió la mejor educación disponible en su tiempo. 1523, he entered the Collège de la Marche. En 1523 ingresó al Colegio de la Marche At 14 years of age, a la edad de 14 años, where he studied grammar and rhetoric el lugar donde estudió gramática y retórica with a teacher named Cordier, con un profesor llamado Cordier, who later would become a Protestant que después se convertirá al protestantismo and join Calvin in Geneva, y se uniría a Calvino en Ginebra, where he directed the college there. donde dirigiría el colegio ahí, la universidad. Well, John transferred from the Collège de la Marche Juan fue transferido del Colegio de la Marche to the strictly ecclesiastical College de Montaigu, al estricto colegio eclesiástico de la where philosophy and theology were taught by a bright Spaniard, donde la filosofía y la teología eran enseñadas por un brillante español. Now it's interesting that there was another fellow that you've heard of, also came to study there at the same time, Es interesante que otro personaje del cual ustedes han escuchado también llegó por esa época a estudiar ahí. Ignatius Loyola, Fue Ignacio de Loyola, founder of the Jesuits. fundador de la Compañía de Jesús. Here you have two great and very different 16th century religious leaders Aquí tenemos a 2 grandes y muy diferentes líderes religiosos del siglo XVI, nearly living under the same roof casi viviendo bajo el mismo techo and eating at the same table. y casi comiendo en la misma mesa. Warfield says of Calvin's student years, Benjamin Warfield dice acerca de los años estudiantiles de Calvino, as changing circumstances dictated changes of plan, conforme las circunstancias cambiantes dictan cambios de planes. he was educated first as a churchman, then as a lawyer, Primero fue educado como clérigo y después como abogado.
and through all and most abundantly all as a man of letters. Y a través de todo y más abundantemente de todos como un hombre de letras. He was an eager student, Fue un estudiante ansioso, rapidly and solidly mastering the subjects to which he turned his attention. que con rapidez y sólidamente dominaba los temas que le llamaban la atención. There is a tale of doubtful authenticity. Hay una anécdota que no es dudosa su autenticidad. That as a student he had such a censorious spirit that he was nicknamed the accusative case. Que como estudiante él tenía un espíritu estricto que fue apodado el caso acusativo. He was basically a shy person, Fundamentalmente era una persona tímida, actually, en realidad, and he detested the limelight and attention. y detestaba atraer la atención, no le gustaba hacer poco de atención. He says, being of a disposition somewhat unpolished and bashful, Él dijo, siendo de una disposición algo tímida, which led me always to love the shade and retirement, lo cual me condujo a siempre desear más la soledad y el aislamiento. I then began to seek some secluded corner where I might be withdrawn from public view. Comencé a buscar algún rincón donde yo pudiera esconderme de la vista pública. He does not say much about the events surrounding his conversion, Calvino no habla mucho acerca de los eventos que rodearon su conversión, except that at some point in his youth, excepto que en cierto punto de su juventud, God, by a sudden conversion, subdued and brought my mind que Dios, por una conversión repentina, subyugó y trajo mi mente to a teachable frame, a un marco de enseñanza which was more hardened que fue mucho más anheloso than might have been expected from one at my early period of life. de lo que podría esperarse de alguien en mi temprana edad. Well, looking around for a quiet place to study, Así que buscando un lugar tranquilo para estudiar, he left his native France, pues dejó su natal Francia, where religious struggle was brewing, donde se estaban gestando las luchas religiosas. and he wandered around a bit, Él vagó por algún tiempo using assumed names, usando nombres ficticios and then settled for a time in Basel, Switzerland. y después estableciéndose por algún tiempo en Basilea, en Suiza. He felt badly about his countrymen back in France, Él se sintió muy mal acerca de sus paisanos en Francia, being being persecuted and falsely accused of heresy. que estaban siendo perseguidos y estaban siendo acusados falsamente de herejía. So he wrote a vindication of them and their beliefs, Así que escribió una vindicación para ellos y para sus creencias, called The Institutes of the Christian Religion. llamado este escrito los institutos de la religión cristiana. And we'll look at that work a little later. Veremos ese libro un poco más adelante. He wrote it in the spring of 1536. Escribió ese libro en la primavera de 1536. Well, he thought he might like to study quietly in Strasbourg. Calvino pensó que podría estudiar tranquilamente en Estrasburgo, Southwest Germany. al occidente de Alemania, And he started out al on suroeste de Alemania,
And he started out on a roundabout path because of the war and the troubles. Y comenzó a dar un rodeo debido a que había guerra y había problemas. On his way to Strasbourg. Así que dio un rodeo para llegar a Estrasburgo. He got as far as Geneva in August of 1536. Llegó hasta Ginebra en agosto de 1536. Thinking that he would just spend the night. Pensando que estaría ahí solamente una noche, pasaría la noche solamente. William Farel, Guillermo Farel, a powerful reformer there in Geneva, un poderoso reformador ahí en Ginebra, persuaded him to stay and help with the work there. lo persuadió de que se quedara y que le ayudara con el trabajo ahí. Reluctantly, he agreed to help Farel. No de buena gana, pero finalmente aceptó ayudar a Farel. And in 2 years, they were both kicked out of Geneva. Y en un lapso de 2 años después, tanto Farel como Calvino fueron expulsados de Ginebra. Farel went to Neuchâtel, Farel se dirigió a Neuchâtel and Calvin was invited by Martin Bucer to come to Strasbourg. y Calvino fue invitado por Martín Bucero a ir a Estrasburgo. John did not have a great deal of time for the leisurely study that he craved. Calvino no tuvo todo el tiempo para estar relajado, tener un estudio relajado como él pensaba, soñaba. He had to give a daily lecture on the scriptures and preach 4 times a week. Él tenía que dar un estudio, una conferencia diariamente y sobre las escrituras y predicar cuatro sermones a la semana. He was not well paid. No era bien pagado. He had a very small income from his father's estate. Él tenía un pequeño ingreso de lo que había dejado su padre, Which did not go very far. que no le duró mucho tiempo. Imagine his sadness Imagínense su tristeza at having to sell some of his books just to live. de su tristeza de tener que vender algunos de sus libros para vivir. Reformed pastors just don't sell their books. Los pastores reformados no venden sus libros. While he was in Strasbourg, he met and became close friends with a nice couple with 2 children. Durante su estancia en Estrasburgo, él llegó a conocer y se hizo un íntimo amigo de una simpática, una amable pareja que tenía 2 hijos. John Storter and Idelette de Buer. John Storter y su esposa Idelette de Buer. They attended his lectures and they had him over for dinner. Ellos asistían a las conferencias de Calvino y lo invitaban a cenar. And they got rather close to John. Y entonces lo hicieron muy cercanos con Juan. And then John Storter was taken by the plague. Entonces en un momento Juan Storter se enfermó a causa de la plaga. In 3 days, he was dead. Y murió en un periodo de 3 días. And Idelette was a widow. Y Idelette quedó viuda. Well, during this time, John was beginning to show an interest in maybe finding a wife. Durante este mismo tiempo, Juan comenzó a mostrar cierto interés para encontrar una esposa. A woman, as he described her, who is chaste, not fastidious, economical. Una mujer, así como Juan la describió, una mujer que sea casta, que no sea fastidiosa, que sea económica, ahorrativa, paciente. Patient and who is likely to interest herself in my health. Paciente y que esté dispuesta a interesarse por mi salud. John suffered from a list of diseases. Juan Calvino sufría de una larga lista de enfermedades. And health problems, a list as long as your arm. Y era un saco de enfermedades, una lista tan larga como tu brazo. He was negotiating marriage with a lady at a distance.
Así que en ese tiempo estaba negociando un matrimonio con una dama, pero era una relación a distancia. Internet matchmaking. Una relación como hoy por internet. It's nothing new. But he was disappointed to find that she was not all that he had hoped for. Pero Calvino se decepcionó al darse cuenta que ella no era todo lo que él esperaba. No era lo que él esperaba. When he had almost given up, Cuando casi se daba por vencido, one of his friends just said to him one day, uno de sus amigos le dijo en una ocasión, "What about the gentle Idilet?" dice, bueno, ¿y qué hay acerca de la gentil Idilet? And suddenly his eyes were opened. Y repentinamente sus ojos se abrieron. You ever see that happen? ¿Alguna vez han visto eso? She was about his age, Era más o menos de su misma edad, kind, intelligent. era amable, era inteligente. Within a few months, they were happily married. En pocos meses estaban felizmente casados. 6 months after the wedding, he got an invitation to return to Geneva. 6 meses después de su boda, Calvino recibió una invitación para regresar a Ginebra. The political scene had changed. El escenario político había cambiado The good guys were back in power, y ahora los buenos estaban en el poder. and they wanted Calvin to come and help. Y ellos querían que Calvino regresara para ayudarles. He had no desire to go back at all. Calvino no para nada deseaba regresar. He'd been miserable while he was there the first time. Él había tenido una vida tan miserable durante el tiempo que estuvo ahí la primera vez He'd been run out of town on a rail. y había sido corrido de ahí He finally found some peace in Strasbourg. y por fin había encontrado algo de paz en Estrasburgo. Go back there? Regresar a Ginebra, No way. de ninguna manera. As Calvin told Farrell, Así como Calvino se lo contó a Farrell, I dread throwing myself into that whirlpool I found so dangerous. dice, tengo miedo de arrojarme a mí mismo en el remolino que encontré siendo tan peligroso. But one thing John was, Pero Calvino era una cosa. that's a man with a deep sense of duty. Calvino era un hombre con un profundo sentido del deber. If he saw clearly that something was his duty, Si Calvino veía claramente que algo era su deber, he did it. lo hacía. And that was that. Eso era todo. For several months, the letters, the pleas, and the entreaties came from Geneva. Por varios meses las cartas, las súplicas estuvieron llegando desde Ginebra. He didn't want to go. Calvino no deseaba ir. Who can blame him? ¿Y quién lo puede culpar? But finally, Martin Butzer, Pero finalmente Martín Bucero, loath to see him leave Strasbourg, aunque a Bucero tampoco le gustaba la idea de que tuviera que irse a told him it was his duty to go. Bucero le dijo a Calvino que era su deber regresar. So he went. Así que se fue a Ginebra. Now the clock on the wall says 8 o'clock. What does that mean to us? Son las 8, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Seguimos. What does that We mean? have time. Next point, and that's it. Pero means more. I'm not even done with the first point yet. Okay. John had an immense amount of work to do in Geneva. Juan tenía un trabajo enorme que hacer en Ginebra. Committees met every week for civil matters. Los comités se reunían cada semana para tratar los asuntos civiles. He had a steady schedule of preaching, teaching, writing, and correspondence. Tenía una agenda muy apretada para predicar, enseñar, escribir y redactar la correspondencia. He was again writing commentaries. Otra vez ya estaba escribiendo sus comentarios. All sorts of problems were brought to Calvin for his expertise.
todo tipo de problemas le eran traídos a Calvino debido a su destreza, a su experiencia. He even played the part of an engineer. Incluso llevó a cabo, realizó el papel de ingeniero, Designing the sewer system that was used in Geneva. diseñando el sistema de alcantarillado que se usaba en Ginebra. And through it all, Idilet took care of him. Y en todos esos quehaceres, Hiddink lo cuidaba. When he would be depressed almost to the point of despair, Cuando Calvino se deprimía casi hasta llegar al punto de la desesperación, she would say just the right thing to revive his spirits. Hiddink solía decir las palabras correctas para alentar o revivir su espíritu. Now bear in mind that also at this time, Teniendo presente que durante este tiempo, he was being sought out for counsel él estaba siendo buscado por el Consejo on nearly all the larger problems of the greater European Protestantism. o casi por todos los grandes problemas del protestantismo europeo. Yet he was only 32 years old. Es decir, le venían a Calvino todas estas consultas de toda Europa, muchos problemas del protestantismo en toda Europa, cuando él apenas tenía, para este tiempo, era una persona de 32 años, ya con todos esos problemas de Europa. The first year back in Geneva was difficult for other reasons as well. El primer año de la estancia en Ginebra fue muy difícil por otras razones también. In July of 1542, John and Idilet had their first son. En julio de 1542, Juan e Hiddink tuvieron su primer hijo. He was born prematurely, Nació prematuramente and Idilet had a very dangerous delivery. e Hiddink estuvo en mucho peligro al dar a luz. He wrote a touching letter to a friend describing his anguish. Escribió una emotiva carta a su amigo describiendo su angustia And his anxious prayers. y sus oraciones muy llenas de ansias. Well, Idilet recovered, Hiddink se recuperó, but their son died. pero murió su hijo. 2 years later, they had a daughter 2 años después tuvieron una hija who also died in her first year. que también murió en su primer año de vida. Then they had a third child, Después tuvieron un tercer hijo also taken away in infancy. que también falleció en su infancia. It was a deep grief to them. Este era un profundo dolor para él. And the more so as people called it the judgment of God, Y muchas gentes decían que esto era el juicio de Dios on Calvin's Protestantism. por el protestantismo de Calvino. ¿Sí? In 1549, Idilet's health failed, En 1549 fue afectada la salud de Hiddink. Geneva was treating Calvin very badly at that time, Ginebra estaba tratando a Calvino muy duramente en esta época. with people insulting him in the streets La gente lo insultaba por las calles, cuando iba por las calles, and naming the dogs after him. y le ponían el nombre de Calvino a sus perros. The 5th of April, Idilet died, El 5 de abril de ese año falleció Hiddink, leaving Calvin alone for his remaining 15 years. dejando solo a Calvino, y esto duraría el resto de su vida, que fueron 15 años. I do what I can, he writes, Calvino escribió, hago lo que puedo, that I may not be altogether consumed with grief, para que no sea consumido por el dolor. I've been bereaved of the best companion of my life. He sido afligido de la mejor compañía de mi vida. She was the faithful helper of my ministry. Ella fue la fiel ayuda de mi ministerio. May the Lord Jesus comfort you by his Spirit, Quiera el Señor Jesús confirmarte por su espíritu, and me also under this great affliction, y a mí también bajo esta gran aflicción, which certainly would have crushed me, que de cierto me habría aplastado,
had not he extended help to me from heaven. Si es que Él no hubiera extendido su mano para ayudarme desde el cielo. While in Geneva, he did a great deal to forward the development of music and worship. Mientras estuvo en Ginebra, Él hizo mucho para para el desarrollo de la música en la adoración, música en el culto. He encouraged several people to versify the Psalms. Él animó a muchas personas, a varias personas, a versificar los salmos And set them to music. y a ponerles música. And he was the first to introduce congregational singing in Geneva. Y Calvino fue el primero en introducir el canto congregacional en Ginebra. Up until then, the congregation had stood silent, Hasta ese tiempo la iglesia la congregación se mantenía en silencio, listening to boys' choirs sing in Latin. escuchando al coro de niños cantando en latín. Now they could sing God's praises in their own language. Ahora ellos podían cantar a Dios alabanzas a Dios en su propio idioma With enthusiasm. y hacerlo con entusiasmo. He was instrumental in the creation of the Geneva Psalter, Calvino fue un instrumento en la creación del Salterio de Ginebra, which was used for centuries. que ha sido usado por siglos. As Francis Schaeffer points out, Como lo señala Francis Schaeffer, some of the tunes were so lively algunos de las notas, de los tonos eran tan vívidos they were called Geneva jigs. que fue conocido como las tonadillas ginebrinas. Do we know what a jig is? Explain. A jig is a little different from a reel. A jig is a dance tune. Okay. A reel is a different kind of dance tune, but his songs were so lively, he said they were Geneva jigs. Eran Tonadas folclóricas. eran tonadas no estrictamente compuestas, sino populares. Y los salmos entonces eran muy animosos, a diferencia del canto previo, que era muy estricto. Este era muy vívido, era muy entusiasta. And Calvin wrote a number of hymns himself. Y Calvino mismo escribió algunos himnos. As to his personal appearance, Schaff describes him this way. En cuanto a su apariencia personal, Schaff lo describe de la siguiente manera. He was of middle stature, dark complexion, thin, pale, emaciated, and in feeble health. Calvino era de estatura mediana, tez oscura, delgado, pálido, demacrado y con una salud débil o mala. But he had a finely chiseled face. Pero tenía una cara muy bien cincelada And a well-formed mouth, y una boca muy bien formada. pointed beard, Una barba puntiaguda, black hair, cabello negro, a prominent nose, una prominente nariz, a lofty forehead, una frente Muy amplia. muy amplia and flaming eyes, y unos ojos which kept their luster to the last. que mantuvieron su lustre hasta el final. He seems to be all bone and nerve. Calvino parecía estar solo hecho de hueso y nervios. He was like a lot of students for many years in that he did not eat well or sleep well. Calvino era, al igual que muchos estudiantes por muchos años, en los que no comen bien y no duermen bien. Most often taking only one meal a day. En muchas de las ocasiones solo tomando un alimento al día. You remember he described himself as a shy person, Recuerdan que Calvino se describe a sí mismo como una persona tímida, which he was, lo cual sí era cierto, but in matters of principle, pero en asuntos de principios, he was courageous and outspoken.
Era valiente y franco, with at times a bit of a temper. y en ocasiones un poco temperamental o no, carácter fuerte, Though not to the extent of Luther. aunque no tanto como Lutero. He confessed to Martin Bucer that he did have trouble, Le confesó a Martín Bucero que tenía problemas. as he put it, taming the wild beast of his wrath. Lo puso de esa manera: tengo problemas en dominar a la bestia salvaje de su ira. And humbly asked forgiveness for his weakness. Y humildemente pidió perdón por sus debilidades. Now, he has taken a bad rap from a number of historians regarding his personality. Calvino ha sido... It's an English expression. He's taken a how do I put it? He's taken a bad rap. He got a bad reputation from many historians. Es que el único rap que yo conozco es el de... Pero Calvino tuvo una mala reputación de parte de sus enemigos. Sus enemigos le crearon una mala reputación. As they called him cold, grim, unloving, and uncaring. Pues se referían a ellos, lo consideraban su personalidad, decían que era frío, falto de amor, falto de amor hacia los demás. It's simply not true. Eso no era cierto. He did take a bit of warming up to, Él también sabía ser muy cálido, but he was, as Beza, his co-worker in later years, observed, Calvino era como Beza, que fue un colaborador de él, y Beza observó acerca de Calvino años después. cheerful in society and tolerant of the weaknesses of others. Era amable en sociedad y tolerante con las debilidades de los demás. To read some of his letters is to see the warmth and human kindness in the man. Leer algunas de sus cartas es ver lo cálido y humano que podía tener este hombre. One thing that even his enemies had to admit about him Una de las cosas que sus enemigos tuvieron que admitir de Calvino was that money and honors held no sway over him. es que el dinero y los honores no tenían cabida en Calvino. Year after year, John refused an increase in salary. Año tras año, Calvino rechazó el incremento de su salario And often refused all sorts of gifts offered to him. y a menudo rechazó todo tipo de dádivas que le eran ofrecidas. When Pope Pius VI learned of John's death, Cuando el Papa Pío IV se enteró de la muerte de Calvino, he had this to say about him. dijo lo siguiente de él: The strength of the heretic consisted in this, la fortaleza del hereje consistió en esto, that money never had the slightest charm for him. que el dinero nunca tuvo el más mínimo interés para él. If I had such servants, Si yo tuviera ese tipo de siervos, my dominions would extend from sea to sea. mis dominios se extenderían de mar a mar. When the Cardinal Sotoletto passed through Geneva in disguise, Cuando el cardenal Saboleto pasó por Ginebra disfrazado, he wanted to see how Calvin lived, él quiso ver por sí mismo cómo vivía Calvino and was surprised to find that he did not live in a mansion with servants. y se sorprendió porque se dio cuenta, descubrió que Calvino no vivía en una mansión con sirvientes, But lived in a plain house sino que vivía en una casa sencilla and answered the door himself. y él mismo abría la puerta.
Okay, it's 20 after. Does that mean I don't have too much left in the first point? What do you mean? We can Get there. what? To end the first point. End the first point. Yes. End the first point. Your wish is my command. John had labored in Geneva 23 years from the time of his second arrival. Juan había trabajado en Ginebra 23 años a este punto desde su segunda llegada, When he was given his final rest at only 54 years of age. cuando se recibió el reposo final a la edad de 54 años. He died the same year as Michelangelo, 1564, Murió el mismo año que Miguel Ángel, 1564, the year that Shakespeare and Galileo were born. el mismo año que Shakespeare y Galileo nacieron. Fact is, he was simply worn out in the service of the Lord. El hecho es que simplemente él estuvo en el servicio del Señor. He drove himself mercilessly forward in his sense of duty. Él se condujo a sí mismo sin tener cuidado de sí mismo, sin piedad hacia sí mismo, hacia este sentido del deber. And he did not spare himself in his labor. Y nunca escatimó en su trabajo. And remember that all this time he was suffering with headaches, Recuerden que durante todo este tiempo Calvino estaba o sufría de dolores de cabeza, asthma, dyspepsia, fever, gravel, gout, and several other maladies. de asma, de dispepsia, de fiebre, de piedras en los riñones, de gota y muchos otros males That wore out his body. que tenía en su cuerpo, But could not quench his spirit. pero que ninguna de estas pudo aplacar su espíritu. Even in his last days, when he couldn't get out of bed, Incluso en los últimos días, cuando ya no podía levantarse de la cama, he still continued to dictate his commentaries to his secretary at his bedside. Calvino todavía siguió dictando sus comentarios a su secretario que estaba a un lado de su cama. He continued to decline. Él siguió deteriorándose. William Farrell, who was now 80, Guillermo Farrell, que a esta época ya tenía 80 años, traveled all the way from Neuchâtel to say farewell. viajó toda la distancia que hay desde Neuchâtel solo para despedirse. Though John had written him asking that he not trouble himself, Aunque Calvino le había escrito pidiéndole que no se expusiera realizando todo ese viaje, with such a long trip at his age. porque para su edad este era un largo camino. 27th of May, 1564, El 27 de mayo de 1564, his friend and successor Theodore Beza su amigo y sucesor Teodoro Beza left him to rest, sleeping peacefully. lo dejó mientras Calvino descansaba, durmiendo plácidamente. And minutes later, as Beza put it, Y unos minutos después, como lo dice Beza, he withdrew into heaven. Calvino fue al cielo, At the same time as the setting sun, al mismo tiempo que el sol declinaba, that most brilliant luminary, la más brillante de las luminarias, which was the lamp of the church. que fue la lámpara de la iglesia. Farrell, who had first brought him to Geneva Farrell, que fue el que primero lo había traído a Ginebra and outlived him, y and was 80 when John died, ahora lo despedía cuando él tenía 80 años. he said, "Oh, why was I not taken in his place? Él dijo, oh, ¿por qué no fui tomado yo en su lugar? While he might have been spared for many years of service." Para que él pudiera ser preservado por muchos años más Of the church of our Lord Jesus Christ. de servicio para la iglesia del Señor Jesucristo. Thanks be to him who gave me the exceeding grace
Doy gracias a aquel que me dio la excelente, su gracia to meet this man para conocer a este hombre and to hold him against his will in Geneva, y detenerlo en Ginebra en contra de su voluntad, where he labored and accomplished more than tongue can tell. donde él trabajó y logró más de lo que se puede decir. Now, Calvin had been very specific to forbid any fuss or pomp or to-do at his funeral. Calvino fue muy específico en prohibir cualquier pomposidad en su funeral. Forbid them to even put a stone over his grave. Incluso prohibió que se pusiera una lápida en su tumba. But Theodore Beza did write an epitaph. Pero de todas maneras Teodoro Beza escribió un epitafio. Now, it's been translated into English in a way that it rhymes, so I'll leave it to you to translate it into Spanish in a way that it rhymes. That's Parte. ¿Alguien sabe poesía, hermanos? Porque esto está escrito en poesía, así que en español no suena muy bien. Shall honored Calvin to the dust return, Además está en un inglés antiguo. Algo así que como Calvino se ha honrado el regresar al polvo, from whom e'en virtue's self might learn, del cual Can you say it not with great in a plain English? oh, in English. That is to say, even virtue might have learned from him. Shall he to the dust return, from whom, that is, even virtue could learn some things from him, is what that's referring to. de cuya virtud aprendimos algo. Shall he, of falling Rome the greatest to dread, by all the good bewailed, and now though dead, it is a little difficult to translate, isn't it? Yes. Maybe we can do it tomorrow. It was a very nice epitaph. Era un epitafio muy hermoso. It brought a tear to me eye. Me hizo llorar. It was so profound I can't even translate it. Es un epitafio tan profundo que no puedo traducir. He had good things to say about Calvin. Beza tenía muchas cosas muy profundas que decir acerca de Calvino. And so do we. Y así lo hizo. And that's the end Así of lo the, hacemos. and that's the end of the first. Y aquí terminamos con el primer punto.